Hi everyone, good evening. Okay, so in the aptitude in the lesson questions workshop we have teaching aptitude lane, research aptitude lane. Direct questions on the application based questions on the Chela questions designed is for you to be able to understand the concept മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള questions ഉണ്ട്. But those questions will be little longer എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ കിട്ടുക, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി പോകാൻ കഴിയുക, ആ ഒരു കാര്യവും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് teaching and research aptitude in the workshop honor, and this is Sebastian. Welcome to the class once again. All right, so if you are there watching this, please send me a note with your name and where you are from. അങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കാനും നിങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനും കഴിയും if I have that information. So please don't forget to send me your name. Just a comment ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത്. And you can, keep posting your answers. ഞാൻ ഒരു questions കാണിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. So you will be able to, compare and verify and judge yourself as to how much you know on these topics. Okay, വളരെ important ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ടീച്ചിങ്ങും റിസർച്ചും വരുന്നുണ്ട്. Alright, so wish you all the best and let's move on to the questions now. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. In teaching, experienced members guide the immature ones for spending time, qualification, quality of life, adjustment of life. എന്താണ് ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്ന ഓപ്ഷൻസ്? What do you think are your options out here? ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആണോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണോ? എന്തായിരുന്നാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനല്ല. ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, യെസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷനും അച്ചീവ് ചെയ്യണമല്ലോ. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി എയിം? നമ്മൾ ഈ ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. ജീവിതത്തില് നല്ല വ്യക്തികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം തന്നെ. സോ അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പം ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇമ്മച്യൂർ വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Now moving on, നമ്മുടെ second question. The goal of teaching. എന്താണ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്? Is it to give information? അതോ is it to involve pupils in activities? Definitely pupilsനെ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി നോളജ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിയേ ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ. അഗെയിൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരിക. When you get a child, when you get a pupil that is a raw child that you get, അതിനെ പാകപ്പെടുത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അല്ലെ, to live a better life in society. അതാണ് ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യു ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ, യു ഇൻവോൾവ് ദം ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, യു ഇമ്പാർട്ട് നോളജ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്, which is to bring about a desirable change in behavior. So option D തന്നെയാണ് നമ്മുടെ right answer here. Now let us move on to the next question. But the rules of presenting the contents to make them easy are called what? എന്താണ്? Method of teaching ആണോ, maxims of teaching ആണോ, techniques of teaching ആണോ, അതോ teaching strategies ആണോ? എന്താണ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? റൂൾസ് ഓഫ് പ്രസന്റിങ് ദ കോണ്ടന്റ്സ്. എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയേണ്ടത്, പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ ആ നോളജ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്, ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Students are passive in.
അപ്പൊ എന്തിലാണ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസീവ് ആയിട്ടുള്ളത്? ദേ ആർ പാസീവ് ഇൻ ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിന്? പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണോ, ഡിസ്കവറി മെത്തേഡിലാണോ, ലെക്ചർ മെത്തേഡിലാണോ, അതോ ഇൻക്വയറി മെത്തേഡിലാണോ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. പ്രോജക്ട് മെത്തേഡിൽ അവർ പാസീവ് അല്ല, കുറെ കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ബി ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. Discovery method? Okay, absolutely. Lecture method is the right answer here. കാരണം lecture എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് more or less it is just a one-way communication. ആ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് or from the lecturer it just goes on to the students. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റുഡൻസ് പാസീവ് ആണ്. And lecture method is one of the important and the oldest methods of teaching എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് പാസീവ് ആണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ബീങ് റെവല്യൂഷനൈസ്ഡ് അല്ലെ? ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. സോ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ മെത്തേഡ്സ് where we can get the students engaged എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. But here the question answer is lecture method. That is option C. The next question. Symposium is a type of what method? Symposium ഒരു ഡിസ്കവറി മെത്തേഡ് ആണോ, ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ, ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ആണോ, അതോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ? യെസ്, ദി ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ്. സിംപോസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ്. A small group of people will sit and discuss. അത് തന്നെയാണ് സിംപോസിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The next one in line A is heuristic എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What is heuristics? Is it to investigate or is it to show, or is it to do or is it to act? എന്താണ് heuristic? Heuristic means option A, to investigate. അതാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്കിന്റെ മീനിങ്. സോ മേ ബി ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് മേ കം ഫോർ യു. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എ ബാഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഗുഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കി പറയാനാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിന്റെ മീനിങ്. റൈറ്റ്, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Now, we move from specific to general. ഏത് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കിൽ നിന്ന് ജനറലിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണോ, ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണോ, അതോ ഡ്രിൽ മെത്തേഡ് ആണോ, ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ? സ്പെസിഫിക്കിൽ നിന്ന് ജനറലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റൻസസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ആൻഡ് going to something that is out in general. So what do? Inductive method. The correct answer is option A, inductive method. Inductive method തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So inductive method is something that moves from specific to general. Specific ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് they then understand the trend. Students understand the trend. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. And then you come to a generalization. Right. Moving on to number 8. Practice is made in ഏത് മെത്തേഡിലാണ് പ്രാക്ടീസ്? ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നത് ഏത് മെത്തേഡിലാണ്? Inductive method, deductive method, drill method or discussion method? Well, the answer is option C. Drill മെത്തേഡിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. So if you want to give them a practice session, probably ഒരു drill method follow ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. Now, number 9. The Socratic method is known as, Socrates in the Socratic method is known as lecture demonstration method ആണോ, discussion method ആണോ, inquiry method ആണോ, അതോ question answer method ആണോ? You ask a question, they give an answer. They ask a question, you give an answer. Well, the right answer is option D, question answer method. Another Socratic method, that is question answer method. Right. Moving on to the next question. Duration of lessons in macro lesson plan. For macro lesson plan, the duration എന്താണ് വരിക? മൈക്രോ അല്ല, മാക്രോ ആണ്.
A macro എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it is approximately 35 to 45 minutes. ഒരു macro lesson plan ചെയ്യുമ്പോൾ you can plan it for around 35 to 45 minutes. Micro is smaller than that. Macro is bigger than micro. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. Right. Moving on to the next one. Which is not true about lesson plan? Or which is not true ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Not true about lesson plan. Be careful when you read your questions. Questionsനകത്ത് not എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ which is true about lesson plan ആയി പോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പം there would be multiple items which are true about lesson plans here. ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ what is not true എന്നുള്ളത്. So possibilities are you might get confused with the answer options given there. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു പോകണം. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കുണ്ട്. സോ ഹിയർ ലെസൺ പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് കോൺഫിഡൻസ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓർഡർലി ഡെലിവറി ഓഫ് ലെസൺസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇറ്റ് സേവ്സ് ഫ്രം ഹാപ്ഹസാർഡ് ടീച്ചിങ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ലെസൺ പ്ലാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ, ബി ആൻഡ് ഡി ഇത് മൂന്നും ട്രൂ ആണ് lesson plan സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഓപ്ഷൻ സി, that is it is developed by students എന്നുള്ളത് is not true because lesson plans students അല്ല develop ചെയ്യുന്നത്. Right, good. Let's move on and let's look at question number 12. Which one is accountable in cooperative learning? കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗിൽ ആരാണ് ശരിക്കും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി? ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ, ഗ്രൂപ്പ് ആണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകണം കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെ? ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഉണ്ടാകണം. സോ ഇതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ ഇതിന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അതോ ഗ്രൂപ്പ് എൻറ്റയർലി ഇതിന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുമോ, അതോ ഇൻഡിവിജ്വലും ഗ്രൂപ്പും അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുമോ? ആ എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പ് ടേക്കൻ ആസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഓൾസോ അക്കൗണ്ടബിൾ. That is the right answer. Option C. ഇൻഡിവിജ്വലും അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ്, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ആ ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് they are also accountable. So option C, that's A and B put together, is the right answer for this one. Moving on to question number 13. The cooperative learning is an alternative to one of these four. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്? കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഇസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഈ കാണുന്ന 4 ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പകരം എന്താ പറയേണ്ടത്, ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിന് പകരം കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Is it competitive models, or is it teaching models, or is it lesson plans, or is it micro teaching? Well, it is option A, competitive models. Competitive models in the alternative ആണ് എന്താ പറയേണ്ടത്, cooperative learning എന്ന് പറയുന്നത്, or the other way around. Number 14, the number of students in cooperative learning groups. ആ cooperative learning groups ൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാം? What would be the ideal number for it? 3 to 4 ആണോ, 5 to 6 ആണോ, 8 to 10 ആണോ, അതോ 10 to 15 ആണോ? Well, 10 to 15 ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it ideally becomes too much. Yeah. So the right answer here is 3 to 4. 3 to 4 students in the learning group in the cooperative learning group. It would be easy to manage and easy for them to intermingle among themselves. Teacher easy 3 to 4 manage it. And cooperative learning is designed in such a way it shouldn't have more than about 4 members in it. Okay, moving on, let's look at question number 15. The essential characteristic of cooperative learning. Cooperative learning in the essential character എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത്? Is it effective teaching? Okay. Is it positive interdependence? Or is it cooperation itself? Or is it division of labor? Cooperative learning probably division of labor ആവശ്യമാണ് അല്ലേ cooperative learning. But ഒരു essential characteristic എന്താണ് ഇതിനകത്ത്? Look at option B, positive interdependence. ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സ് തങ്ങളിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഡിപെൻഡൻസ് അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് തന്നെ ഫെയിൽ ആയി പോകും. സോ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് that the members, the individual members should display a positive interdependence, dependence on each other for the entire success എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം.
Okay, so it is option B that is your right answer. Now moving on to question 16. Peer culture constitutes what? Peer culture. അപ്പോൾ പിയർ കൾച്ചർ സോഷ്യലൈസേഷനെയാണോ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതോ ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ ആണോ? Or is it both socialization and individualization? Or is it neither of the options? None of the options given here. ശരിക്കും പിയർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിയർ ടു പിയർ അല്ലെ? ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ്, ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് വൺ ഇസ് എ പിയർ ടു അനദർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ? അതാണ് ഫെലോ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിയേഴ്സ്, ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പിയർ കൾച്ചർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഐഡിയലി ബീങ് developed out there. Socialization or positive socialization is really very important. നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രൈമറി ഗോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് സോഷ്യൽ എൻവയൺമെന്റ് ഇസ് റിയലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ പിയർ കൾച്ചർ ആണ് ശരിക്കും ആ ഒരു സോഷ്യലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. there are other cultures or there are other methods also that will help in socialization. Just simply the fact that one is a classmate for another, അത് തന്നെ ആ ഒരു സോഷ്യലൈസേഷനെ അത് എന്താ പറയേണ്ടത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ബട്ട് ഹിയർ പിയർ കൾച്ചർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then definitely socialization അവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് in a positive way. Socialization gets nurtured out there എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Moving on to question number 17. Which is not the advantage of team teaching? Again, note the word not here. അപ്പൊ ടീം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ടീം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും അല്ല, ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏതാണ് ടീം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാത്തത്? ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ടീം ടീച്ചിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം better utilization of resources. Okay, team teaching in the concepts of knowledge നോക്കുക. Okay, better planning and better use of teaching techniques. ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ടീം ടീച്ചിങ്ങിന്. എന്താ പറയേണ്ടത്, ബെറ്റർ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നത്. പ്രോബബ്ലി ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ യൂസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സ് തങ്ങളിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ്ങും അവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ടീം ടീച്ചിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാത്തത് ബെറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ടീം ടീച്ചിങ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല ടീം ടീച്ചിങ് അവിടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ടീം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ, എന്നാൽ ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ടീം ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Alright. Now number 18. The hypothesis underlying team teaching is. Team teaching into എന്താ പറയേണ്ടത് ആ ഒരു ബേസിക് ഹൈപ്പോതെസിസ് എന്താണ്? ടീച്ചേഴ്സ് ഫീൽ ബോർഡ് വൈൽ വർക്കിംഗ് അലോൺ. അതുകൊണ്ടാണോ ടീം ടീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഒത്തുകൂടി എല്ലാവരും കൂടെ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്കൊരു 4 പേർ കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം, ടീം ടീച്ചിങ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ബോർ ആകത്തില്ല, ഇറ്റ്സ് പാർട്ടി ടൈം. അതാണോ? അതോ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് കോമ്പിറ്റന്റ് അതുകൊണ്ടാണോ ടീം ടീച്ചിങ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഓക്കെ, you are a better teacher than me, can you come to my class? നമുക്കത് ടീം ടീച്ചിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് we can pass it on. അതാണോ? അതോ the best teachers in schools are shared by more students? അതാണോ? The single teacher cannot control the class അതുകൊണ്ടാണ്? Well, it is option C. The best teachers in schools are shared by more students. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസിന്റെ ബേസിസിലാണ് ടീം ടീച്ചിങ്ങിനെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. It is not that there is another teacher who is bad എന്നുള്ളതല്ല, അതല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ the best teachers എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് you understand the concept of what is a best teacher എന്നുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് more students get access to that particular teacher. അതാണ് ടീം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു ബേസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടീം ടീച്ചിങ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ഹൈപ്പോതെസിസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസിൽ നിന്നാണ് ടീം ടീച്ചിങ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. Look at question number 19. Example of psychomotor domain is that student demonstrates awareness to environmental pollution. അതാണോ ആ ഒരു സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയറമെന്റൽ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, അതാണോ സൈക്കോമോട്ടറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്?
can students can compute results of two experiments, can narrate a story. Okay, അതാണോ സൈക്കോമോട്ടർ? ഓക്കെ, ക്യാൻ നറേറ്റ് എ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് കംസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഇറ്റ്. പക്ഷെ അതൊരു സൈക്കോമോട്ടറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓൾ ടുഗെദർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, വെൽ, then that is a clear example of a psychomotor domain. സൈക്കോമോട്ടർ കൈയും കാലും വിരലും കണ്ണും മൂക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പെർഫോം ചെയ്താൽ ദെൻ അത് സൈക്കോ മോട്ടറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Now moving on to question number 20. ഇവിടെ ability to develop a lifestyle based upon the preferred value system is it responding, valuing, organizing or characterizing? ഒരു വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റി ഫോർ വാട്ട്? എബിലിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ആ പ്രിഫേർഡ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം, നമുക്കറിയാം പ്രിഫേർഡ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ആ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, അല്ലെ? ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ബീയിങ് ഡെവലപ്ഡ്. ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ. That is absolutely right answer for this. And I would, just like to see if I have a couple of comments here. Let's have a look at it. All right, I can already see that there are lots of comments here. Now, ചില questions ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, you might have seen it in the past. നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, because these are വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ പോർഷനിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് you might find the questions to be slightly different. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്. സോ ലെറ്റ് us see how we can solve these questions now. All right, so question number 21. Go through the question, quickly read the question. I will also read it out for you. Number 21. In the following statements, identify those which are related to characteristics and basic requirements of teaching at the understanding level. About characteristics and basic requirements of teaching at the understanding level. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 5 points ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, and these are your answer options here. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? Teaching stresses recitations of facts and information. നമ്മൾ പറയുന്നത് teaching becomes an activity to promote seeing of relationship among facts and information. Or the teacher expects that students will be able to translate and interpret the meaning in their own words. And nalamata point, the teacher insists on recall and recognitions of facts presented, and the teacher gives a large number of examples to bring home the main ideas. To being home alla, please read this as bring home the main ideas. Appo idinathu 1 2 and 3 മാത്രമാണോ, 3 4 and 5 മാത്രമാണോ, 1 4 and 5 മാത്രമാണോ, അതോ 2 3 and 5 മാത്രമാണോ? What do you think? അതായത് identify the related characteristics and basic requirements of teaching your understanding level വരുന്നതിന് വേണ്ടി. Okay, now I will go ahead with the revelation of the answer now. Here, look at option D, 2 3 and 5. Option D നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, okay, teaching at the understanding level എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Understanding level is of higher quality than that of a memory level.
അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മെമ്മറി ലെവലിനേക്കാളും വൺ സ്റ്റെപ്പ് എഹെഡ് ആണ്, ഒരു ഹയർ ക്വാളിറ്റി ലെവൽ ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് റിലേറ്റഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, the second one here, teaching becomes an activity to promote seeing of relationship among facts and information. Okay, the teacher, third one, the teacher expects that students will be able to translate and interpret the meanings in their own words. And the fifth one, the teacher gives large number of examples to bring home the main ideas. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ. 2, 3 and 5. ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് 1 നോക്കിയേ, ടീച്ചിങ് സ്ട്രെസ്സസ് റെസിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ അവിടെ ആ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും അതാണോ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ ഹാർട്ടിംഗ് ആണ്. ബൈ ഹാർട്ടിംഗ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ് അല്ലേ. ആൻഡ് 4 നോക്കിയേ, teacher insists on recall and recognition of facts presented. Again, അതൊരു ബൈ ഹാർട്ട് അല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നു, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, യു ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു മീ എന്നുള്ള. അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അല്ല ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ അതൊരു വേറെ ലെവലാണ്. സോ we need to keep these three things in mind. Option 2, 3 and 5 ഇത് അല്ല, ഓപ്ഷൻ അല്ല, ഓപ്ഷൻ ഡി is the right answer. Points 2, 3 and 5 ഇതാണ് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ട്രൈങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഹിയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പഠനം നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. ദിസ് ഇസ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. when you look at one question, you know take home multiple pieces of information from that. അതാണ്. Okay, fine. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെയല്ല, only a few questions, wherever it is possible, it has been made like this. Look at this question here. There are two sets given below in which set 1, അതായത് list 1 ആണ്. Set 1 offers types of learners characteristics and set 2 gives their description. Match the two sets. Very simple അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത്, അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. I'll give you 10-15 seconds time to figure it out. ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. Okay, we will discuss it now. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് is option C. From A matches to 2 and അടുത്തത് B matches to 3 and this C matches to 4 and D matches to 1. ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയേണ്ടത്, ആ ഒരു മാച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. സോ ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ്. അപ്പം അക്കാഡമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൈപ്പ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ആൻഡ് നോളജ് അല്ലെ. ആൻഡ് ലേണർ ഇസ് നൗ ഫ്രീ ടു സെലക്ട് ഡിഫറെന്റ് തീംസ് ഇൻ ഹിസ് ഓഫ് എ കോഴ്സ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ നീഡഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ പറയേണ്ടത്, ആ ഒരു അക്കാഡമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് ദീസ് ഡു ഇസ് അത്
of describe the process of establishing a sense of identity. ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് there is a sort of identity crisis that happens, and then the individual is all focused and keen ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ലേണറിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് quite often it is described as the process of establishing a sense of identity and establishing a role, a purpose. ഇതൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ്. Now here, the learner works as a team member of the peers എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. And emotional characteristicsന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, learner starts respecting the individual differences, that is evident, in likes and dislikes of members of his class. അതാണ് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഫീലിങ്സ്, അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ്, ഇതിനെയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ ഒരു സാഹചര്യം, എല്ലാവരും എന്നെ കണക്കാകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് മാറുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഓൾ ആർ ദ സെയിം, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ആ ഒരു മെമ്മറി, മെന്റൽ പ്രഷർ, പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ്, ഇന്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത്, റിമെമ്പറിങ്, ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബ്രെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സോ the learner encodes and decodes messages which are relevant, and it would be ideally done in the correct and expected manner. So once again, option C is the right answer for you here. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ ഒരു 4 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ് ആ ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, മേ ബി there could be a description that is given to you and you would be given these 4 options and you might have to choose ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏത് ഓപ്ഷനെയാണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കുമായിട്ടാണ് ഇത് മാച്ച് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത്. Or it might even come in the form of a situation. You will never know. Okay. About question number 23 ഇവിടെ. Which of the following are the learner related factors in determining effectiveness of teaching? അപ്പോൾ learner related ആയിട്ടുള്ള factors that determines or points out to the effectiveness of teaching, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. And we have got 5 points out here. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത് ടാസ്ക് റെലവെന്റ് competencies of the learner. The task relevant, okay, ആ ടാസ്കിന് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള competencies, ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള competencies, or content mastery of the teacher. The ടീച്ചറിന് എത്രത്തോളം ആ സബ്ജക്ട് അറിയാം എന്നുള്ള, that is the content mastery of the teacher. Choices of teaching or choice of teaching methods, yeah, a composition of the classroom. ക്ലാസ്റൂമിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കോമ്പസിഷൻ. ആൻഡ് റെഡിനെസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്, സ്റ്റുഡൻറ് എത്രത്തോളം തയ്യാറാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഹിയർ 2 and 3, or 1 and 5, or 4 and 5, or is it 2 and 5? ഇതിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ think 3, 4, 5 seconds. Yeah, അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് we can't afford to take more than that to think on a particular question. But ഇവിടെ your answer is option B, 1 and 5. എന്തുകൊണ്ട് 1 and 5? Task relevant competencies of learner and readiness level of the student. അത് തന്നെയാണ് ലേണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. which of the following are the learner related factors in determining effectiveness of teaching? ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ലേണർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത്? അതാണ് ടാസ്ക് റെലവെന്റ് കമ്പീറ്റൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് റെഡിനെസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡന്റ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, ആ ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സം അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐഡിയലി ഡിറ്റർമിൻ ഗുഡ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടീച്ചറിന് an engaging personality, അല്ലെ?
ഒരു ടീച്ചർ ഒരു എൻഗേജിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then definitely that is going to help. ഇത് മറ്റ് traits ആണ് which are not listed out here. I'm just giving you some good to know information എന്നുള്ളത്. And ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ for the subject. ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്ററിലേക്കുള്ള ആ ഒരു passion could be passion of the teacher and passion of the student. രണ്ടുപേരും പാഷനറ്റ് ആയിരിക്കണം about that subject. നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ, ഓ മാത്സ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ സാറേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കും അറിയാത്തത്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ പേടിച്ചോടിങ്ങ് പോകും, പക്ഷെ എങ്ങനെ ആ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പാസ്സായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എക്സാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പാസ്സായതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് there should be a passion for it. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആ ഒരു ഏജിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി he doesn't even know or she doesn't know what they should be passionate about. Not everybody knows. A few of them definitely they know what their passion is. And they should have demonstrated command of the subject matter. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ടീച്ചറെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ടീച്ചർക്ക് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ആ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്ററിലുള്ള കമാൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ടീച്ചർ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് willingness to acknowledge missteps. Nobody is perfect in this world. Issues, problems can happen with anybody. Wrong information can be conveyed. I always ask my students, please do let me know if I have said something senseless. You will never know when you say something senseless. Maybe it's a slip of the tongue. പക്ഷെ എന്തിനായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത് അറിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഗതി വരികയാണെങ്കിൽ definitely you should have the courage to go ahead and say I will find the information for you rather than giving incorrect information. And the teacher needs to be fair, the teacher needs to be transparent. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്ത് നോക്കുന്നു. ഓക്കെ, that was just extra information what I gave you. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലേണർ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തതും അഞ്ചാമത്തതുമാണ് ലേണർ റെഡി ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സംഗതി. Moving on to question number 24. For organizing effective teaching learning systems, which of the following instructional strategies may be considered appropriate? അപ്പൊ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം തരപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 5 പോയിന്റ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്, അതായത് ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റെലവന്റ് പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ replacing lecture work by computer aided instruction. Now attuning teaching in terms of can, do, will, that is can do, will do analysis in respect of students readiness levels. Can do and will do are two different things. And introduction of biometric based attendance in the class, and diversifying teaching methods in terms of learners' needs, involving students, giving responsibility and recognizing the accomplishments. And your options are given below. Option A is 2, 4, and 5. Option B is 1, 2, and 3. And option C, B the total and option C, 2, 3, and 4. And option D is 3, 4, and 5. Okay, അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. സോ ഇപ്പം just give out the answer to you. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ്. 2, 4, and 5 തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ if you have been able to arrive at that option, well and good, or you should read it a little more and try and get to that option. അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് there are some instructional strategies that are considered to be really appropriate എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. One is attuning teaching in terms of can do, will do analysis. അപ്പോൾ ആ ഒരു can do എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു will do എന്നുള്ളത് വരുന്നില്ല. Can do എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. Will do ഞാനത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ can do, will do analysis in respect of students readiness levels, അത് ഒന്ന് നമുക്ക് വേണം. Okay, and diversifying teaching methods in terms of learners needs, that is also
അപ്പോൾ ലേണേഴ്സ് നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിനെ മാറ്റി തിരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ആൻഡ് ഇൻവോൾവിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗിവിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ദ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 5 പോയിന്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് നമ്പർ 2, 4 and 5 are the important ones. Okay. Take you forward to the next question, which is number 25. The research form which will be an appropriate fit for improving efficacy of formative assessment would be. Which research form? Fundamental research ആണോ, applied research ആണോ, action research ആണോ, ethnographic research ആണോ? അപ്പോൾ which of the following research forms will be an appropriate fit, will be an appropriate match for improving efficacy of formative assessment? അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ആണോ, അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണോ, ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആണോ, എത്നോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് ആണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ ലെറ്റ് us see നമുക്ക് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഇസ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച്? ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എൻക്വയറി ദാറ്റ് teachers ideally undertake as researchers of their own practices. അതൊന്ന് ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. പിന്നെ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് ഫിക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And if you look at fundamental research, this is a type of scientific research. അതിന്റെ എയിം എന്താണ്? Of improving scientific theories. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? For better understanding and prediction of natural or other phenomena. അതാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടത്, ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. And then we have the applied research. അപ്പൊ this is a methodology used to solve a specific practical issue affecting an individual or a group. Another applied research. And ethnographic research is a qualitative method where researchers observe and they may interact with the groups, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിന്റെ participants in their real life environment. അതാണ് എത്നോഗ്രാഫിക് റിസർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക? നമ്മൾ ഈ നോക്കിയ റിസൾട്ട്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the research form that will be most appropriate, fit for improving efficacy, efficiency of formative assessment would be action research itself. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ഷൻ റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്താണ് പ്രോബബ്ലി ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ അവർക്കൊരു ഇമീഡിയറ്റ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആക്ഷൻ റിസർച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വേണ്ടത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. അഗെയിൻ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെയാണ്, ഒരു ബോറിംഗ് ടേബിൾ ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ ടേബിൾസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ ഫോമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ടിന്റെ ഫോമാറ്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ചാർട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടും എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു ഇംപ്രഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. So sometimes tables are good. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ in the two sets which follow, set 1 gives certain terms used in research. അപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് പാവം ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. And set 2 offers their description. Set 2 അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. നമ്മുടെ ജോബ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇതിനെ അങ്ങ് മാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. കൺസ്ട്രക്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത്, വേരിയബിൾ എന്താണ്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്താണ്, അതിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം എ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ 1 2 3 4 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എ ബി സി ഡി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 1 2 3 4. അതോ ഇനി does it correspond to 3 2 4 1, sorry 3 4 2 1 2 1 3 4 4 3 1 2, അങ്ങനെ ഏത് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതാണ് അവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഹിന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ അസ്യൂംഡ്. എന്താണോ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആ ഒരു അസംഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് വെൻ ഇസ് ദിസ് മെയ്ഡ്? ദിസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ്. അതാണ് ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് കുഡ് ബി എ കൺസ്ട്രക്ട്?
പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് അതാണെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് എന്തുമായിരിക്കും? Sometimes it goes that, construct എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് there are certain things, though they are not directly observable, it is considered that it is there. അപ്പൊ അത് ചില സമയത്ത് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ അനുമാനിക്കുന്നത് അത് അവിടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിക്കാണ് കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. And variable, yeah, we all know what a variable is. One of the easiest terms in research on variable എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. It is something which can change, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച് വരാം, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച് വരാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ നമ്മൾ കടലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന പരലുപ്പ്, റോക്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, അതോ ഇനി അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ അതാണ് വേരിയബിൾ. അതിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലെ? ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ വേരിയബിളിന്റെ ചേഞ്ചിന്റെ റിസൾട്ട്സ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് തന്നെ അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച്, അല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾ. അത് സ്വല്പം കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അത് സ്വല്പം കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരുന്ന വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പൊ അതാണ് വേരിയബിൾ. where the researcher can play around with the value of the variable. So that is a variable. And systematic error എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി what is a systematic error. അപ്പോൾ it causes obtained results to vary in a particular direction. സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ, എറർ ആണ്, പക്ഷേ ആ എറർ ആണെങ്കിലും അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ there is a particular system that follows. Systematic error അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ that is it. So which one is the right option for you here? Option B അല്ലേ, 3 4 2 1 ആ കണക്കിലാണ് ഇതിവിടെ കിടക്കുന്നത്. Very important thing. Okay, very very important thing that is given out here. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 4 ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി മാറുക തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. 4 ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ, ഡാഷ് ഇസ് കോസ്റ്റ് dash causes obtained results to vary in a particular direction എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് systematic error എന്നുള്ളതാണ്. So those are the types of questions that you may get here. So this is information in a capsule which has been given to you, and it is up to you now to digest that capsule and make the better use of it in your exam. Okay, move on to the next one. A university lecturer അല്ലെങ്കിൽ ഒരു teacher conducts research study where lecture cum demonstration method is used to assess the effect on students' level of participation in terms of socio-economic status, SES എന്ന് പറയുന്നത്, of family and their habitat. Now, which variable is this study? Which variable in this study will be called an independent variable? കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റും ഉണ്ട് ഡിപെൻഡന്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ സം അതർ വേരിയബിൾ, അല്ലേ? ഫോർ ഇറ്റ്സ് മെഷേഴ്സ് ഓർ ആൻസേഴ്സ് ടു കം ഔട്ട്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഡസന്റ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ എനിബഡി എൽസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ആ ഒരു ഗിവൻ സിനാരിയോ. അതില് ഏതായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്? അപ്പോൾ ഒരു ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ലെവൽ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, അതോ അവരുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഫാമിലിയുടെ അതാണോ, അതോ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? യാ, ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ ആം ടു ഗിവ് യു ദി ആൻസർ, ശരിക്കും പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. കാരണം ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് is used to assess the effect on students' level of participation in terms of, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് ദ ലെക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചറിന്റെ സ്റ്റൈൽസ് വേണമെങ്കിൽ മാറാം,
based നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, but that is something that is not dependent on any other. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസിങ് ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത്, എഗെയിൻ ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലെവൽ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദിയർ ഹാബിറ്റാറ്റ്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് then our lecture come demonstration method will be called the independent variable outcome. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ഒരു ഓമന പേരുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ ചോക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് മെത്തേഡ്. അതല്ലേ ഒരു ലെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചോക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ടീച്ചർ ഇസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലേണർ ഇസ് പാസീവ്. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ചോക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് മെത്തേഡിൽ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ആക്റ്റീവ്, ലേണേഴ്സ് അവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പ്രോബബ്ലി ദേ ആർ ലിസ്ണിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓവർ അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദ ലേണർ ഇസ് പാസീവ്. ആ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ലേണറിനെ പാസീവ് ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കുക എന്നുള്ളത്. ടീച്ചർ അതേസമയം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, എക്സ്ട്രീംലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അഗെയിൻ ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Moving on to the next question out here. When a researcher rejects a null hypothesis in his or her study and accepts an alternative hypothesis, what type of error is it likely to be? അപ്പോൾ null hypothesis reject ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് എറർ ആയിരിക്കും അത്? ടൈപ്പ് 1 എറർ ആണോ, ടൈപ്പ് 2 എറർ ആണോ, അതോ ടൈപ്പ് 1 and 2 ടൈപ്പ് 2 എറർ ആണോ, അതോ ഇത് ടൈപ്പ് 1 അല്ല ടൈപ്പ് 2 അല്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. When a researcher rejects a null hypothesis in his or her study and accepts an alternative hypothesis, the type of error that is likely to happen is type 1 error. Okay, that is type 1 error. Type 1 error the definition another, you may just have to keep this in mind. And type 1 error is a kind of error that ideally occurs during the hypothesis testing. Our hypothesis testing സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എറർ ആണിത്. ആൻഡ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് റിജക്റ്റഡ്. ഒരു നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ചില സമയത്ത് അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. എന്നാലും the researcher decides to go ahead and reject that null hypothesis എന്ന് പറയുന്ന and chooses another one. അപ്പോൾ അവിടെ ടൈപ്പ് 1 എറർ തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. And type 2 error എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് this is an error caused by rejecting a null hypothesis when it is true. അതാണ്. അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് 1 എറർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് null hypothesis is rejected even though it is accurate and it should not be rejected. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് 2 there is a thin difference between the two. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ടൈപ്പ് 2 എറർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് null hypothesis true ആണ്. Rejecting a null hypothesis when it is true, അതാണ് type 2 error എന്ന് പറയുന്നത്. Number 29, in which research design the independent variable is selected rather than manipulated? Independent variable സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ മാറ്റിയും തിരിച്ചും കളിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചേക്കുക. അത് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന 4 റിസർച്ച് ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനില് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് ഡിസൈനിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ഇസ് ദ എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഓപ്ഷൻ 3 കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ. അപ്പോൾ ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് സെലക്ടഡ് റാദർ ദാൻ മാനിപ്പുലേറ്റഡ്. അതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. Now this is really a method in which groups with qualities that already exist are compared on some other dependent variables എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. I mean ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പഠനമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. They are being compared on some qualities that are already existing. ഓൾറെഡി ആ 2 ഗ്രൂപ്പ്സിലും തങ്ങളിലുള്ള ക്വാളിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺ സം അതർ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഐഡിയലി കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
റിസർച്ചിലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ദേ ആർ നോട്ട് റാൻഡംലി അസൈൻഡ് സബ്ജക്ട്സ് അല്ല, പക്ഷേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്, ഒരു എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർ ട്രേറ്റ് എന്നുള്ള. അതാണ് ശരിക്കും ഈ എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സവിശേഷം. And number 30, inappropriate application of ICT in research is an example of what? Inappropriate application of ICT in research is an example of other technical lapse on the part of the researcher, inadequate provision of either one CT or ICT resources, other violation of research ethics, absence of technical expertise in ICT resources. Inappropriate application of ICT in research. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, അത് റിസർച്ച് വരെ തന്നെ നമ്മൾ ചെന്ന് എത്തണമെന്നില്ല. നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടൊരു കാര്യത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലായ്മ തന്നെയാണ് ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് വരികയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ചില ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റംസ് പാടായിരിക്കും അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, ബിക്കോസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഹൂ ഇസ് ദ ടീച്ചർ ഇസ് ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ വരുന്നത്. ഈവൻ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് പോലും നമ്മൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച് എക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ലേ. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ബി ബോതർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. ഇഫ് എനിബഡി ഡസന്റ് നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്, ദർ ഇസ് നോ ഹാം. യു കൻ ഓൾവേസ് ലേൺ ഇറ്റ് ഫ്രം സംബഡി ഹു നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. Next one is number 31. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as assertion R. Now, as reason R. Now, assertion A, while communicating with students, a teacher should go beyond what is prescribed. That's assertion. And the reason is non-verbal cues definitely convey what is intended by the teacher. Assertion is while communicating with students, a teacher should go beyond what is prescribed. Teacher should go out of the box. And the reason is non-verbal cues definitely convey what is intended by the teacher. Non-verbal cues. You keep your mouth shut, probably show actions, write down something, show them an image. Non-verbal. So in the light of the above statements, choose the correct option from those given below. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. എന്താണ് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാവരും തൽക്കാലം കറക്റ്റ് ആണ്. ഐ മീൻ ദി അതേഴ്സ് വിൽ ഓൾസോ റീച്ച് ദെയർ. ആരെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി. But teachers and students, they demonstrate, respectful communication in many different ways എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഒന്ന്, they use a tone that is honest and tactful. The teachers, അവരുടെ tone should sound honest and tactful. Students, tactfulness ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവില്ല, should sound honest. അപ്പൊ ആ ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനകത്ത് ആ ഒരു ടോൺ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സോ choosing words that are appropriate for the situation, അത് എന്താ പറയേണ്ടത്, അത് ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്ത രീതിയിലുള്ള ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബോത്ത് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് this can include all the communication between people and don't have, that probably doesn't have a verbal translation of words ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ എയും ആറും ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are true,
but R is not the correct explanation of A. അതായത് individually, the assertion is true and the reason is also true. About while communicating with students, the teacher should go beyond what is prescribed. Yes, definitely true. Agree. Non-verbal cues definitely convey what is intended by the teacher. That is also true. അപ്പോൾ ഈ കാരണം കൊണ്ടല്ല ഇത് ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അപ്പോ എന്താ പറയേണ്ടത്, ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ് കൺവേ വാട്ട് ഇസ് ഇന്റൻഡഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ. So while communicating with the students, the teacher should go beyond. No, adalla. Appo R is not the explanation of A, but A and R are true. That is what we can infer out of this thing. And number 32. Successful communication inside the classroom depends on a few factors that are listed here. Of a successful communication, ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? യു ഹാവ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് 1, 2 and 3, 3, 4 and 5, 2, 3 and 4, or is it 4, 5 and 6? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് ലോങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്. സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് ലോങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുമോ? Describing the theme, a theme correct ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സക്സസ്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുമോ? Use of persuasive words and phrases. Is it going to make the communication successful? Use of persuasive words and phrases എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് probably up to an extent. That is correct എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. Not up to an extent, even more than an extent അത് correct ആണ്. And look at number 4, clarity in explanations offered. അല്ലേ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? ക്ലാരിറ്റി വേണം ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനകത്ത്. ആൻഡ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് അനക്ടോട്ട്സ് കൊണ്ടുവരണോ? റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനക്ടോട്ട്സ് നമുക്ക് വേണോ എന്നുള്ളത്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനക്ടോട്ട്സ്. ആൻഡ് നമ്പർ 6, അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് മെസ്സേജ്. മെസ്സേജ് ഡെലിവറി തീരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലാത്ത ആ ഒരു രീതി. ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ജംബിൾഡ് അപ്പ് ആണ്. A, C, B, D എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ചോസൺ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ B, 2, 3 and 4 ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ തീം ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് പെർസുവേസീവ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓഫേർഡ്. അല്ലേ, അപ്പൊ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനക്ടോട്ട്സ് നമുക്ക് വേണ്ട. അനക്ടോട്ട്സ് മേ ബി ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് ബി റെപ്പിറ്റേറ്റീവ്. അനക്ടോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യണം, നല്ലതാണ്. That helps in the understanding of students and in the understanding of everybody. പക്ഷേ repetitive ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. So the correct answer is option B. Number 33. If a teacher considers his or her students ill-informed, teacher's behavior is described as single-mindedness ആണോ, having a liberal view എന്നുള്ളതാണോ, pluralistic ignorance ആണോ, ഓ കൺവെൻഷണൽ കോഡിംഗ് ആണോ? ടീച്ചറിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടീച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് that his or her students are ill-informed. അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏത് ടേം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണോ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ കണക്കാക്കുക അല്ലേ. Now here again, if a teacher considers his or her students to be ill-informed, but teacher's behavior can be described as option C, pluralistic ignorance. So what is pluralistic ignorance? This is a psychological state that is characterized by the belief of one's private thoughts, belief that one's private thoughts are different from those of the others. അതാണ് ശരിക്കും പ്ലൂറാലിസ്റ്റിക് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ ആ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രധാന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ്? ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവറ്റ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് are different from those of others എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് is when individual members of the group, അതൊരു സ്കൂളിന്റെ ആകാം, ഒരു ടീമിന്റെ ആകാം, ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിലെ ആകാം, individual members of the group behave or rather believe that others in their group hold
comparatively more or less extreme attitudes, beliefs or behaviors എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പില് തനിയെയാണ്, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിരുന്നാലും ബിലീഫ്സ് ആയിരുന്നാലും ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ എന്റേത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിറ്റി എക്സ്ട്രീം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ഇഗ്നോറൻസിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് എന്നൊരു തീരുമാനം അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. 34. The emphasis in memory level teaching is on which of the following? അപ്പോൾ മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എംഫസിസ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിലെ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സിൽ ഏതാണ്? The emphasis in memory level teaching is on which of the following? Organization of thoughts and ideas, memory level teaching, okay? Seeing of relationships among facts, systematic presentations to enable quick reproduction, critical thinking, mastery of correct sequence of facts, segregating one feature from another. For organization of thoughts and ideas. മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് ഈ താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്തുനിന്ന് ഏതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ശരിക്കും ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഒരു പേർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലെ. ദർ ഇസ് എ പേർപ്പസ് ഫോർ ടീച്ചിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ എന്താണ് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ശരിക്കും ലേണേഴ്സിന് നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയലി ആ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഡിഫറെന്റ് 3 ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെവൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നോർമലി ടീച്ച് അറ്റ് 3 different levels എന്ന് പറയാം. That is, one is that he has to keep in mind about the developmental stage of learners. ഇപ്പൊ ലേണേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ അവരെവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദാറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് an act of imparting instructions to the learners in the classroom situation. അല്ലെ, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് മെമ്മറി ലെവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മെമ്മറി ലെവൽ തോട്ട്ലെസ് ടീച്ചിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു തോട്ട്ഫുൾ ടീച്ചിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് അപ്പൊ മെമ്മറി ലെവലിലുള്ള ആ ഒരു തോട്ട്ലെസ് ടീച്ചിങ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ്, ആൻഡ് ദെൻ ആ ഒരു റിഫ്ലെക്റ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അപ്പർ തോട്ട്ഫുൾ ലെവൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, റിഫ്ലെക്റ്റീവ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ തോട്ട്ഫുൾനെസ്, അതായത് ആ ഒരു തോട്ട്ഫുൾനെസ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഗതിയാണ് മെമ്മറി ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. And at this level, the thinking ability does not play any role. ആ മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് തിങ്കിങ് എബിലിറ്റിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച്, കാരണം ഇത് ആ മെമ്മറിയിൽ ടേക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ അതെടുത്ത് തിങ്ക് ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ആക്ട് അവിടെ ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. ഫോർമുലാസ് ആണോ, ലോസ് ആണോ, ശരി ഫോർമുല അതിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് 1000 തവണ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് E is equal to MC square എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുന്നു. E is equal to MC square എന്തിനാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് അറിയത്തില്ല, ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് അത് അറിയത്തില്ല. E is equal to MC square. അപ്പൊ അതാണ് മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. സോ മെമ്മറി ലെവലിക്ക് മേലെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറി ലെവൽ സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഹയർ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മെമ്മറി ലെവൽ യൂസ് ചെയ്താൽ പോരാ, അവിടെ അവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ തന്നെ വേണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ്. എ, സി ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ്. അപ്പൊ എ C and E, these are the
ആ ഒരു മെമ്മറി ലെവൽ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. And question number 35. So, okay, probably I have skipped 35, and skipped under 35 number skip by. So, we have question number 36 out here. In which of the following steps of research the scope of creativity and imagination is at its maximum, is at most? About identifying the research problem and defining it, ആ stage ആണോ? Figuring out the related studies and the techniques used by other researchers, അതാണോ? Identifying variables and hypothesizing, ആണോ? അതോ data analysis and presentation of results ആണ്? ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇമാജിനേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? റിസർച്ച് പ്രോബ്ലമിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണോ? അതോ എന്താ പറയേണ്ടത് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്, മറ്റ് റിസർച്ചേഴ്സ്, ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അതിലാണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഇട്ടുള്ളത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെയും ഇമാജിനേഷന്റെയും ഫലം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുത്താൻ പോകുന്ന ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ, അതോ ഞാനിപ്പോ ചിന്തിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോ വേറെ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും തോന്നിയതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നടത്തുന്നതാണ്. ഐഡന്റിഫൈങ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസൈസ്, അതോ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ആണ്? ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡേറ്റ ആണെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ വരുന്നില്ല, അല്ലേ? പക്ഷെ ലുക്ക് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി, ഐഡന്റിഫൈങ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസൈസിങ്. അപ്പൊ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സാലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീസിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂടുമോ എന്നുള്ളത്, അതിനെ പറ്റിയാണ് റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു വേരിയബിൾ അവിടെ സാലറിയാണ്, മറ്റൊന്ന് അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ലെവലാണ് അവിടെ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ സാലറി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ അവിടെ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതിനെയാണ് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആക്കേണ്ടത്, ഏതിനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ഇനി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ മറ്റൊരു വേരിയബിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി ഐ കൻ ബ്രിങ് ഇൻ ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പില് അവരുടെ സാലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു ലോയൽറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദ കമ്പനി എങ്ങനെ മാറി വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ എനിക്ക് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നൈസ് ഇഫ് ഐ കൻ സ്റ്റഡി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആഡം ആൻഡ് ഈവ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യത്തില്. അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൗ എ മാൻ വുഡ് ബിഹേവ് ആൻഡ് എ വുമൺ വുഡ് ബിഹേവ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സി, ഇതാണ് ശരിക്കും ആ വേരിയബിൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇമാജിനേഷനും അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ വേരിയബിൾസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേരിയബിൾസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഈ വേരിയബിൾസ് ചൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, അല്ലെ, വേരിയബിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാലറി ആയിരിക്കാം എന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റിയുടെ സാലറിയാണ്. അപ്പൊ സാലറി ഞാൻ സ്വല്പം കൂട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, സ്ത്രീകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ മാറി, ജെൻസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ മാറി, ഓക്കെ ഒരു 20 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ മാറി, ഒരു 50 മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെ വരുന്ന ജെൻസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ മാറി. അപ്പൊ സാലറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് എന്റെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസർച്ചറുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇമാജിനേഷനും ഉപയോഗിച്ച് റിസർച്ചർ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല വേരിയബിൾ ടു പ്ലേ അറൌണ്ട് വിത്ത് ഇസ് ദ സാലറി. കാരണം അത് മാറുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ആൻഡ് നമ്പർ 37 നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ലാർജ്ലി ബൈ. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് ആൻസർ. ക്ലാസ് റൂം ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ലാർജ്ലി ബൈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടാണോ, ടീച്ചർ സെൻട്രിക് എൻവയറമെന്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണോ,
ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓവർസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണോ അൺസോളിസിറ്റഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ്? അൺസോളിസിറ്റഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ആരടുത്തും പോയി ചോദിച്ചില്ല, ഓ കുറച്ചൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ, പക്ഷെ അവിടെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് ചില ഹെൽപ്പേഴ്സ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ്, അതാണ് അൺസോളിസിറ്റഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ. ഇത് എവിടെ നിന്നും ആകാം ഈ ഒരു അൺസോളിസിറ്റഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് എവിടെ നിന്നും ആകാം. അപ്പൊ അതാണോ ക്ലാസ് റൂം ഇന്ററാക്ഷൻസിനെ വളരെയധികം എന്താ പറയേണ്ടത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് യു ഹാവ് തോട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, വെൽ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ആൻസർ. കാരണം നമ്മുടെ 3 ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സിനകത്തുള്ള ഒരു മേജർ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലാസ് റൂം ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടെ മാറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു 2-വേ ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ടീച്ചർ സെൻട്രിക് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ടീച്ചർ സെൻട്രിക് എൻവയൺമെന്റിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം ഇന്ററാക്ഷനെ ഒരു പരിധി വരെ ആ ഒരു ടീച്ചർ സെൻട്രിക് എൻവയൺമെന്റ് അത് വലുതായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രോബബ്ലി അത് ടീച്ചർ സെൻട്രിക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് സെൻട്രിക് ആകാം എന്നുള്ളതാ. പക്ഷെ ആ ഇന്ററാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ നോക്കുക. ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി 2-വേ അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് interaction in the marriage. And as we move on to number 38, the most characteristic feature of an adolescent learner which determines his or her social and moral development is the tendency to be away from parents, or is it the concern for hero worshipping and emulating values and standards, or mixing up with peers in the neighborhood, or identity crisis? ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ഈ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടി വന്നത്. കൺസേൺ ഫോർ ഹീറോ വർഷിപ്പിംഗ് ഫോർ എമുലേറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഈ ഐഡന്റിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഹീറോ വർഷിപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ശരിക്കും അവരുടെ പ്രൈമറി ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ റോൾ മോഡൽസ്. റോൾ മോഡൽസിനെ നോക്കി കണ്ടെത്തിയിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു റോൾ മോഡലിനെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യുക, റോൾ മോഡലിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, റോൾ മോഡലിന്റെ അതാണ് ഒരു മോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ആൻ അഡോളസെന്റ് ലേണർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ സോഷ്യൽ ഓർ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. അതിനകത്ത് ഇതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ആരെയാണോ അവര് ഹീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത്, പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് മാറി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ യു ബെറ്റർ ബി ദ ഹീറോ ഫോർ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, that would be a good thing to know. And number 39, if we have to look at, when a large number of students with different performance levels are there in the class, for uniform imparting of educative interactions, the teacher should opt for a communication which is top-down and linear, technology-enabled, individual-centric, self-projected. See, a large number of students are there in the class with different performance levels they are. Okay. About a uniform imparting of educative instructions എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളിടത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ്, സെൽഫ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ഒരു മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കുക, ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യമെങ്കിലും അതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കുക. All right, guys, so that brings us to the end of discussion of questions for us today. We will meet again tomorrow, same time at 7 p.m. And number 40 മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ 39 കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. We will start from number 40 and probably let us see if we can cover another 61 questions more, so that നമുക്കൊരു സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. Okay, we will try and do it. So please be in on time, and we will see again tomorrow evening at 7 o'clock. Appo ivida Reena, what have you said? Please repeat one more time the answer of 38. The 38 the answer endana sherikum 38 option B ആണ് 38 ന്റെ ആൻസർ. കൺസേൺ ഫോർ ഹീറോ വർഷിപ്പിംഗ് ഫോർ എമുലേറ്റിംഗ് വാല്യൂസ്. അപ്പം വാല്യൂസും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഞാൻ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഞാൻ എന്താകണം
എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസേണോട് കൂടി അവരെ ഏറ്റവും എളുപ്പം നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഗോയിങ് ടു മിമിക് സംബഡി ഹിയർ. അപ്പൊ അതിനാണ് ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. യു ബെറ്റർ ബി ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദം ടു to imitate your identity so that they will be good, you will be good. Yeah. All right. So having said this, I would like to thank you all for attending this class and making it a success. And more importantly, you have gained a lot of knowledge that will help you to participate or excel in your exam. Okay. Uh, ആനന്ദ്, ടെലിഗ്രാം ചാനൽ, യെസ്, നമുക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലിങ്ക്. ആ ഒരു ലിങ്ക് ഒരു ഫോമിൻ്റെതാണ്. യു ജസ്റ്റ് ഫിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബിനാർ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ സീ ദ നമ്പർ, റൈറ്റ്? ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. യു വുഡ് ബി ഗിവൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ജോയിൻ ദ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ where you can get the materials. Okay. Anand, if you're asking me if it is 100% free, definitely it is not 100% free. There would be a fee associated. Our information, please call us on that number that is mentioned today, and they would definitely help you. Yeah, Reena, this PPT will definitely be shared with your mentors. Okay, Anand, Reena is probably a student of ours. That is why she's asked this question. Reena is not probably, she is definitely a student of ours. Okay, Reena will get access to this PPT immediately after the class. So if you also want access to the information, please contact us. And one of the mentors who answer your phone, they would do everything to help you out here. All right. Okay, then. Thank you, everyone, and wish you guys a good evening, and see you all tomorrow evening at 7 o'clock.